సి హియర్ డైపోల్ మూమెంట్. సో డైపోల్ మూమెంట్ అంటే దీని గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్పకుండా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్దాం. ఒక స్మాల్ కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ చూద్దాం. సో డైపోల్ మూమెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఓకే సి హియర్, సో ఇట్ ఈస్ అ మెజర్ ఆఫ్ బాండ్ పోలారిటీ ఆర్ బాండ్ పోలర్. అంటే ఏంటంటే ఒక రెండు మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఎంత పొలారిటీ ఉంది అనేదాన్ని డైపోల్ మూమెంట్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్ అనే ఒక మాలిక్యూల్ నేను తీసుకుంటున్నాను. హైడ్రోజన్ అనేది ఏంటిది? అది లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం వెన్ కంపేర్ టు వాట్? ఫ్లోరిన్. ఫ్లోరిన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే హైడ్రోజన్ అనేది లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ స్పీసీస్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? క్లోరిన్ కొంచెం బలవంతుడు కదా, సో అది ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే పార్షల్లీ తన వైపుకు లాగేసుకుంటుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే ఫ్లోరిన్ పైకి మనకి ఏంటంటే పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, అండ్ హైడ్రోజన్ పైకి మనకు పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో దీన్నే మనకు డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ రెండు పోల్స్ అనేటువంటి జనరేట్ అవుతున్నాయి, ఆపోజిట్ పోల్స్. అంటే హైడ్రోజన్ పైకి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది, అండ్ ఫ్లోరిన్ పైకి మనకి ఏ ఛార్జ్ వస్తుంది? నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పొలారిటీని, అర్థమవుతుందా, ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఈ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఒక వెక్టార్ క్వాంటిటీ. ఇది మీకు ఫిజిక్స్ లో వస్తుంది. సో ఇది తెలిసినా తెలియకపోయినా నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఈ డైపోల్ మూమెంట్ మనం డైరెక్ట్ గా మెజర్ చేయలేం. వి కాంట్ మెజర్ డైపోల్ మూమెంట్ డైరెక్ట్లీ, బట్ మనం మ్యూ నెట్ అంటే నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ద్వారా మనం మెజర్ చేయొచ్చు డైపోల్ మూమెంట్ ని. ఒకవేళ నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ మనకు 0 వచ్చింది అనుకోండి, అర్థమవుతుందా? క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్తాను, అది నాన్ పోలార్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే. ఒకవేళ నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది అనుకోండి, అదేంటిది? పోలార్. ఓకేనా? మనకు రెండు కండిషన్స్ ఉంటాయి. డైపోల్ మూమెంట్ మనకు స్పెసిఫిక్ గా కరెక్ట్ గా డైపోల్ మూమెంట్ మనం మెజర్ చేయలేం. అందుకనే మనం నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ ద్వారా డైపోల్ మూమెంట్ మనం మెజర్ చేస్తున్నాం. సో నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ మనకు 0 వస్తే అది నాన్ పోలార్. ఒకవేళ నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ మనకు నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తే అది పోలార్. ఓకేనా? ఈ స్పీడ్ ఓకేనా అందరికి? ఈ స్పీడ్ ఓకేనా అందరికి? ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ వన్స్ అగైన్, వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్, అంటే మనకు ఇప్పుడు 3-4 months టైం లేదు. వీ హ్యావ్ జస్ట్ 1 month టైం. కెమికల్ బాండింగ్ 15 lectures to 20 lectures పట్టేటువంటి ఒక పెద్ద చాప్టర్ని 1 hour లో చెప్పాలి అంటే నేను ఖచ్చితంగా స్పీడ్గానే వెళ్ళాలి, మీరు ఖచ్చితంగా స్పీడ్గానే వెళ్ళాలి. ఎన్ని రోజులైతే ఈ 3 months 4 months నుంచి మీరు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఎలాగైతే ఎంసెట్ని నెగ్లెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చిందో, సో ఆ నెగ్లిజెన్సీ ఇక్కడ చూపించింది అనుకోండి, మీకు ఖచ్చితంగా ర్యాంక్ అనేది రాదు. అర్థమవుతుందా? ఆ నెగ్లిజెన్స్ ఇక్కడ చూపించకండి. రోబోలాగా ఫాస్ట్గా స్పీడ్గా చేయండి. ప్రతి దాన్ని కూడా తొందరగా మైండ్లోకి ఎక్కించుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. అర్థమవుతుందా? లేదంటే రాదు. ఓకే, సి హియర్. అండ్ డైపోల్ మూమెంట్కి మనకు డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఈ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం నుంచి మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం వైపు ఉంటుంది. దీని డైరెక్షన్ మనం ఇలా చూపిస్తాం. ఇక్కడ చూసాను కదా, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఏంటిది? లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం, అండ్ ఫ్లోరిన్ ఏంటిది? మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం. సో ఈ రెండింటి మధ్య డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా షో చేస్తాం మనం. ఒక ఆరో సింబల్ వేసి మధ్యలో ఇలా ఒక లైన్ గీసేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద వాట్? డైరెక్షన్ ఫర్ ద డైపోల్ మూమెంట్. సో ఇది రెండు ఆటమ్స్ మధ్యలో ఇలా ఉంటుంది, లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం నుంచి మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం వైపు. బట్ ఒకవేళ లోన్ పేర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది ఆటమ్ సైడ్ నుంచి లోన్ పేర్ సైడ్ ఉంటుంది. సేమ్ ఇదే డైరెక్షన్. ఓకేనా? క్లియరా? సో ఇది స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్. ఇది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి కొంచెం అన్న ఐడియా ఉండాలి. ఓకేనా? See here, let us go to the examples. Please note each and every example. ఓకేనా? డిస్టర్బెన్స్ లేని ప్లేస్ లో కూర్చోండి, ముందే చెప్తున్నాను. See here, సేమ్ అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ వస్తే, రెండు ఆటమ్స్ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ సేమ్ ఉన్నట్టయితే, సేమ్ అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నట్టయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ see here I am taking O2, O double bond O, N2, N triple bond N, next H2, H bond H, and F2, F bond F. క్లియర్? ఇది క్లియర్? సో ఒకవేళ ఇలాంటి మాలిక్యూల్స్ కనుక మనకు వచ్చినట్టయితే సేమ్ అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ వీటిని మనం హోమో అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఆల్వేస్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేటువంటిది 0. మ్యూ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ నాన్ పోలార్. సో టెల్ మీ వై సార్, why these are non-polar? ఓకేనా? చెప్పారు కదా. సో ఏంటి అంటే నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తాను.
ఓకేనా? ఇంతకుముందు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు హైడ్రోజన్ ఫ్లోరిన్ అని చెప్పాను. ఫ్లోరిన్ అనేది ఏంటిది? మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ దాని వైపు షిఫ్ట్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ రెండు కూడా ఆక్సిజన్సే ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందా? రెండు ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేనున్నాను, నేను తాళ్ళ పట్టుకున్నాను, నాకు అపోజిట్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా నేనే ఉన్నాను, ఇంకెవరు లేరు, నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా నేనే ఉన్నాను. ఓకేనా? ఎగ్జాక్ట్ గా నేనున్నాను, ఈ తాడు పట్టుకొని లాగుతున్నాం. అర్థమవుతుందా? ఎవరు గెలుస్తారు? అటు సైడ్ నేనే ఉన్నా, ఇటు సైడ్ నేనే ఉన్నా. నాకెంత బలం ఉంటుందో అటు సైడ్ అతనికి కూడా అంతే బలం ఉంటుందిగా. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? అక్కడ ఎవరికి ఎక్కువ బలం అనేటువంటిది లేదు, ఇద్దరికి సేమ్ బలం ఉంటుంది, ఎందుకంటే అటు సైడ్ కూడా నేనే ఉన్నాను. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ సేమ్ కూడా అంతే. ఈ రెండింటి మధ్యలో దేర్ ఇస్ నో ఎలక్ట్రో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ వాట్ oxygen atoms or these two nitrogen atoms or these two hydrogen atom or these two fluorine atoms. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ లేదు, ఉండదు, ఎందుకంటే అవి రెండు సేమ్ ఆటమ్సే. అర్థమవుతుందా? సో ఆడ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్సే లేనప్పుడు ఆడ పొలారిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? డిడ్ యూ క్యాచ్ మై పాయింట్? రెండింటి మధ్యలో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్సే లేదు, వాటి రెండింటి మధ్యలో పొలారిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? పొలారిటీ అంటే ఏం చెప్పినాం? ప్లస్ పాజిటివ్ చార్జ్, అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ చార్జ్ రెండు జనరేట్ అయితేనే రెండు ఆపోజిట్ పోల్స్ దాని మధ్యలో పొలారిటీ అనేటువంటి ఉంటుందని చెప్పినాను. అర్థమవుతుందా? అప్పుడే పోలార్ అని చెప్పినాను. బట్ ఇక్కడ రెండింటి మధ్యలో మనకి ఏంటిది? లేనే లేదు. ఓకేనా? క్లియరా? అందుకనే ఫస్ట్ నోట్ దిస్ పాయింట్ యువర్ ఆనర్. ఏంటి? సేమ్ అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటే రెండు ఉన్నటువంటి సేమ్ అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చినట్టయితే ఆల్వేస్ మ్యూనెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, నాన్ పోలార్. నోట్ చేసుకున్నారా ఫస్ట్ పాయింట్? ఫస్ట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నారా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఎస్. నెక్స్ట్ పాయింట్, డిఫరెంట్ అటామిక్ మాలిక్యూల్స్. వీటిని మనం హెటెరో అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటాం. రెండు డిఫరెంట్ అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ అంటే డై అటామిక్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి హియర్, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ చెప్పిన హెచ్ఎఫ్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ హెచ్సిఎల్, నెక్స్ట్ హెచ్బిఆర్, నెక్స్ట్ హెచ్ఐ. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ కి మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు హైడ్రోజన్, అండ్ ఇక్కడ క్లోరిన్ కి మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు హైడ్రోజన్. ఇక్కడ బ్రోమిన్ కి కూడా మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు హైడ్రోజన్. నెక్స్ట్ అయోడిన్ కూడా మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు హైడ్రోజన్. ఓకేనా? సో ఈ అన్ని మాలిక్యూల్స్ లో కూడా పొలారిటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ వస్తాయో అవన్నీ ఏంటిది? ఆల్వేస్ పోలార్. వాటి మ్యూనెట్ ఏమవుతుంది? మ్యూనెట్ అనేది నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇవన్నీ ఆల్వేస్ ఏంటి? పోలార్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ బేటా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? దట్స్ వెరీ గుడ్. ప్లీజ్ బీ యాక్టివ్. అనుష్ వెరీ గుడ్, వర్షిని వెరీ గుడ్. ప్లీజ్ అందరూ ఆన్సర్ చేయండి. శ్రీజ, శ్రేయా రెడ్డి, ఓకేనా? చేయండి ప్లీజ్, ఆన్సర్ చేయండి. పరిమళ, ప్రశాంత్, ఐ డోంట్ నో మీకు అర్థమవుతుందో అర్థం అవట్లేదో. మీరు మెసేజ్ చేస్తే నేను 100% అర్థం చేసుకుంటాను మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందని. ఆన్లైన్లో కూర్చొని మీరు వీడియో గేమ్స్ ఆడుతున్నారా, లేదంటే ఇంకేదైనా బాహుబలి సినిమా చూస్తున్నారా, ఇంకేదైనా చూస్తున్నారా అనేది నాకు తెలియదు, అందుకనే చెప్తున్నాను. ఓకేనా? చదువుకోవడానికి వచ్చిండు, మీరు చదువుకోవడానికి మాత్రమే వచ్చారు, చదువుకోండి ఫస్ట్. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్. వెరీ గుడ్. సీ హియర్. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ నాకు డౌట్ ఉంది. ఇక్కడ 4 ఆటమ్స్ ఇచ్చాను కదా, సో 4 స్పీసీస్ ఇచ్చాను ఇక్కడ, 1 2 3 4. మరి 4 దేనికి ఎక్కువ పోలారిటీ ఉంటుంది సార్ అంటే మనకు పోలారిటీ కంపారిజన్ అడుగుతాడు ఎక్కువ క్వశ్చన్ లో. ఓకేనా? సి హియర్, మనకి ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను చెప్పలేదు ఏంటంటే మనకి డైపోల్ మూమెంట్ మనం మ్యూతో ఇండికేట్ చేస్తాం, అండ్ ఇది చార్జ్ క్యూ ఇంటూ డి, అంటే ఇది చార్జ్ పైన అండ్ డిస్టెన్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Dipole moment is depends on charge and distance. D means distance, Q means charge. Clear? ఓకే. ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం చార్జ్ తో చూద్దాం. ఓకేనా? చార్జ్ మీన్స్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, అంటే దేనిపైన ఎక్కువ చార్జ్ ఉంటుందని. ఓకేనా? సో చార్జ్ అన్నిటికంటే దేనిపైన ఎక్కువ ఉంటుంది? ఆబ్వియస్లీ ఫ్లోరిన్ పైన ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఫ్లోరిన్ అనేది దాని అటామిక్ నెంబర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది దాని అటామిక్ నెంబరు. ఓకేనా? అప్పుడు ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అనేది ఫ్లోరిన్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? చార్జ్ ఫ్లోరిన్ కి ఎక్కువగా ఉంటుంది, దానికంటే తక్కువ చార్జ్ కొంచెం క్లోరిన్ కి ఉంటుంది, దాని తర్వాత బ్రోమిన్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఐడిన్ ఉంటుంది. అంటే చార్జ్ ద్వారా చూస్తే ఏది వస్తుంది ఫస్ట్? విచ్ వన్ విల్ ఫస్ట్ అకార్డింగ్ టు చార్జ్? ఫస్ట్ కాంపౌండ్ 1 అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది, దాని తర్వాత కొంచెం తక్కువ కాంపౌండ్ 2, దాని తర్వాత కాంపౌండ్ 3, దాని తర్వాత కాంపౌండ్ 4 అకార్డింగ్ టు చార్జ్. ఓకేనా? అండ్ అకార్డింగ్ టు సైజ్ చూసుకున్నట్టయితే మరి ఈ 4 ఆటమ్స్ లో
సైజ్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? ఆబ్వియస్లీ అయోడిన్ కి సైజ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది, దాని అటామిక్ నెంబర్ ఎక్కువ, దాని నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటువంటి ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో సైజ్ తో చూసుకుంటే ఏంటిది, ఫస్ట్ అయోడిన్ కి ఎక్కువ సైజ్ ఉంటుంది, దానికంటే కొంచెం తక్కువ బ్రోమిన్, దానికంటే ఇంకొంచెం తక్కువ ఫ్లోరిన్ కి అన్నిటికన్నా తక్కువ సైజ్ ఉంటుంది. సైజ్ తో చూసుకుంటే 4 గ్రేటర్ దెన్ 3 గ్రేటర్ దెన్ 2 గ్రేటర్ దెన్ 1. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఒకవేళ మనకు డైపోల్ మూమెంట్ అనేది రెండింటి మీద డిపెండ్ ఉంటుంది, ఛార్జ్ పైన, డిస్టెన్స్ పైన. ఒకవేళ రెండు ఉన్నప్పుడు రెండు పోటీకి దిగినప్పుడు ఏది గెలుస్తుందంటే ఛార్జ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ విన్. ఛార్జ్ ఫ్యాక్టర్ విల్ విన్ అంటే క్యూ విల్ విన్ వెన్ బోత్ టూ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ కాంపిటీషన్. ఓకే సార్, explain హిందీ or English? अरे यार मुन्नाजा, see here dipole moment is depending upon Q, that means charge factor, and D, that means distance factor. According to charge factor, fluorine having more charge, higher charge when compared to chlorine, bromine, iodine. That's why first this is the order according to charge, and according to distance, iodine having more distance because this is having more size అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది iodine లో. Iodine having very big size, that's why according to size factor this second order will come. Okay na? So now here two orders are came. So when two orders are came, that means distance factor and charge factor, we have to consider Q, charge factor, because when two will come, charge factor is dominant. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Who asked the question? Munaza. Is it clear ma? Is it clear ma? If you have doubt, please ask like this. Very good, thanks for asking doubt. Okay na? At least you are asking doubt, but few people they are not asking doubts even though they are not understanding. So you will get loss. Munde cheptunna meeke loss vastundi. Okay, see, let us go to the next one. So dintlo what is the correct order? Obviously this will be the correct order. Okay na? Which one having more dipole moment? Now we can say HF having more dipole moment. Okay, so next, and I will say very important, v important, entire dipole moment అనేది ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి ఈ ట్రిక్ పైన డిపెండ్ ఉంటుంది. Note this beautiful trick, because this beautiful trick is ఎన్ని వీస్ అయినా పెట్టేసుకోండి, v important. Okay, clear? If you will not understand these 4 points, you cannot do any answer. That's why please remember this beautiful trick. Anaya, today 50 approx, good teaching Anaya, keep it up. Thank you so much Praveen. See here, what is this? Polyatomic. This is one condition. If a molecule is polyatomic, second atom attached with central atom or should be same. అంటే ఏదైతే సెంట్రల్ ఆటం ఉంటుందో దానికి అటాచ్డ్ అయి ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఆటమ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ సేమ్ ఉన్నట్టయితే, atoms attached with central atom, that should be same. This is condition 2. Okay, first condition, it should be a polyatomic. Second condition, the atoms which are attached with central atom, those should be same, those should not be different. Okay na? Next, lone pair should be absent. This is third condition. And fourth condition, it should be symmetrical. For example, see here, this CO2 molecule is a symmetrical, because if I cut this atom here, what we will get two equal parts. Here we will get one oxygen, here we will get one oxygen. That means it is symmetrical. Our head is symmetrical. If we will cut from here, we will get to one ear this side, one ear this side, and one eye this side, one eye this side. Okay na? Half of the teeth this side, half of the teeth this side, and one nose, one hole this side, one hole this side. Okay na? This is called symmetric. Are you getting my point? If any molecule will follow these four rules, that atom is mu net is equal to 0, non-polar. If atom will follow these four rules,
that atom, sorry, that molecule is non-polar. Is it clear? If it will not follow any of this condition, that atom should be a unit is not is equal to 0, that is polar. This is very, very important, very, very important. Okay, Anush, equal halves. Okay, see here, is it clear? So let us go to the examples. Please remember these points. See here, I am going to the first example. I am taking sp2 molecule. See here, sp2 lo molecules untayi cheppandi. Can anyone please tell me in sp2 hybridization what are the examples? See here, this is the first example. This is the example for the what? sp2 molecule. This is also. So I said yesterday how to find the hybridization. Once again I am telling, please listen carefully if anyone not listened yesterday. Okay, see here, very important. So hybridization we will denote it with z. First of all, we have to check number of valence electrons on central atom plus monovalent atoms by 2. Is it clear? Number of monovalent atoms. If molecule having positive charge, we have to minus here. If molecule having plus charge, we have to, sorry, if molecule having plus charge, we have to minus. ఒకవేళ మాలిక్యూల్ పైన +1 ఉంటే కింద -1 చేయాలి. ఓకేనా? ఆడ +2 ఉంటే ఇక్కడ -2 చేయాలి. If there is a plus charge, we have to minus here. If there is a minus charge, we have to plus here. For example, I am doing for this. Okay, na? For new students, for yesterday student. So I will come to class within 2 minutes. Okay, I will explain. First of all, I will explain this. Boron having how many valence electrons? This is central atom. First of all, we have to number of valence electrons on central atom. Boron is a central atom. How many valence electrons present on central atom? Central atom, how many valence electrons are present? Boron atomic number how much? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. Okay, na? 5. Atomic number 5. It is having 3 valence electrons and plus. Does it have any monovalent atoms? Monovalent atoms ki example hydrogen, chlorine, fluorine, bromine, iodine. These are the example for the monovalent atoms. See here, is it having any monovalent atoms? Yes, it is having hydrogen. Hydrogen is a monovalent atoms. It is having 3 and by 2. And here we have to write, if compound having any positive charge, we have to minus here. If compound having any negative charge, we have to plus here. So here compound, it doesn't have any positive charge, negative charge, we don't have to mention. See here, 3 plus 3 is equal to 6, 2 1s are 2 3s are. So if z value will come 3, what is the hybridization? sp2 hybridization, 1 s orbital and 2 p orbitals. That means 3. 1 plus 2 is equal to 3. Is it clear? Like this we will find out the hybridization. Okay, na? So all these are having what? sp2 hybridization only. Okay, see here, let us see the conditions. So all these atoms are following those conditions or not? These are first condition. These are polyatomic or not? రెండు కంటే ఎక్కువ molecules ఉంటే polyatomics. These are having 3 molecules, that means these are polyatomic. First rule is success. Next, what is the next rule? So the atoms attached with the central atom, those should be same. See here boron central atom, here boron central atom, here boron. So whatever it may be a boron. So what are the here 3 hydrogens are present. So 3 are same only. 3 hydrogens, 3 are same only. There is no other atom. All are hydrogen. So that way atoms attached with the central atom also same. And see here 3 BRs are present. So 3 BRs are same only. Those are not different. See here 3 iodines, those are also same. 3 fluorines, those are also same. Okay, clear? All are same. Once again. Okay, I will explain once again while discussing another example. See here. So now, so these are following those conditions. Okay, so these are all are symmetrical only. This is not 3D structure. If you will see the 3D structure, it will cut into 3 equal parts. Okay, so if I cut from here, this is 1 fluorine, this is 1 fluorine. Okay, this is symmetrical only. Okay, na? See here, so it is following all conditions. Okay, that's why this compound is what? Mu net is equal to 0. These are
non-polar, right? These are non-polar. These all 4 atoms are what? Non-polar, because these are following what? These are following 4 conditions. Clear? Non-polar. Very good. Non-polar. So if I come here and lone pair also absent here, lone pair also absent. There is no lone pair here. How we will find the lone pair? For example, BH3 is there. So we find the Z value. How much we get? Z value 3. So Z minus bond pairs is equal to lone pairs. See here, Z value 3. How many bond pairs are present here? Bond pairs means here 3 hydrogens are there. 3 hydrogens will form 3 bonds. Single bond. That means bond pairs are 3. 3 minus 3 is equal to 0. There is no lone pairs, 0 lone pairs. Okay, na? 4 conditions are followed. Okay. So let us discuss this SO3 and SO2. See here, and you have to see the direction also, very important. See here, bromine nunchi direction et eltundi, direction. This is the direction from bromine. This is the direction. I will change the pen, then you will understand. I will change like this. See here, bromine is less electronegative atom when compared to fluorine. That's why electron flow towards the what? Fluorine, and here also towards fluorine, here also towards the fluorine. Okay, na? These are going opposite side, cancel out. Okay, na? Cancel out, because this is vector quantity. Cancel out each other, so they will mu net is equal to 0 we will get. Okay, so when comes to here, just come to here, SO3. So SO3 here, central atom is S sulfur, surrounding atoms are same, 3 oxygens only. Clear? 3 oxygens only. Next, lone pairs are absent. Clear? And fourth one, it is a symmetrical. We can cut into 2 equal parts. Okay, so that's why this is also non-polar. But when compared to SO2, just come to here, SO2. So how to find the hybridization? See here, in sulfur, how many valence electrons are present? Tell me how many valence electrons are present? 6 valence electrons are present. There is there any monovalent atom? No. Any charge? No. We no need to mention. 2 ones are, 2 threes are. Z value 3 means what? sp2 hybridization. And lone pairs, how we will check the lone pairs? See here, how many bond pairs are here? 2 oxygens. Okay, na? 2 oxygens. In sulfur, 6. In sulfur, I am writing here. In sulfur, 6 valence electrons are present. And here, 2 oxygen will form 2 double bonds. See here, 1 double bond, 1 double bond. That means 4 bond pairs. So 6 minus 4 is equal to how much? 2. 2 means what? 2 electrons అనేటువంటివి బ్యాలెన్స్ ఉన్నవి ఇక్కడ. అర్థమవుతుందా? 4 valence electrons are there. Among that 4 valence electrons, 4 bonds are completed. 4 electrons are bonded with oxygen, but 2 electrons are remaining. 2 electrons means how many valence electrons? How many lone pair of electrons? 1 lone pair electrons. Okay, now they are asking pair. 2 electrons కలిసి ఒక pair అవుతుంది కదా. Okay, so sulfur having 1 lone pair of electron. So if lone pair electrons is present, that is what? Polar. Mu net is equal to 0, not is equal to 0. That means that is a polar. Okay, na? So atoms lone pair side, sulfur నుంచి oxygen more electronegative atom కాబట్టి oxygen వైపు వెళ్తుంది electron flow. So is it clear? Did you understood? Oh my god, 10 comments. Sir, 6. Sir, correct. I confused. Sir, 6 are confused. So Pujasri, 5th period. So 5 valence electrons. Sulfur, phosphorus having a 5 electrons, ma. Sulfur having 6 valence electrons, na. Phosphorus having a what? 5 valence electrons. Okay, clear is it? Yes, sir. Yes, Anush, very good. Okay, let us go to the next example. See here. See, let us go discuss about sp3 hybridization. So I will discuss fast. Okay, now I will discuss fast, because how much time is there for quiz? Okay, we have 30 minutes time for the quiz. I have to complete within this 30 minutes. See here, CH4, that means example for the sp3 hybridization. Just find out the hybridization. I already said the trick already cheppanu.
hybridization find out చేయండి. నెక్స్ట్ Si4, this is also having sp3 hybridization, this is also having sp3 hybridization, and this both three are not having any lone pair of electrons. Okay, this all three are symmetrical, surrounding atoms also same. See here, CCl4, carbon is central atom, 4 Cls are present here, 4 fluorines are present here, 4 hydrogens are present. So all are what? How to attempt quiz, sir? So just go to application. If you are subscribed, sir, how to find the value of dipole moment. So just we don't need to find the we can't find the dipole moment values. See here, we have to I said 4 conditions now. You have to it have to follow 4 conditions. If it is follow, it is polar, non-polar. If it is not follow, it is non-polar. Okay, clear? See here, mostly I am focusing on tricks beta. Manam shortcut lo ela find out cheyala, because we have a very less time. That's why we are focusing on only shortcuts only. See here, so these all are what non-polar. Mu net not is equal to 0. Sorry, mu net is equal to 0, is equal to 0, not is equal. These are non-polar. Clear? All these are what? Non-polar. Up to here only non-polar. Why? Because all these are following that 4 conditions. Okay, when I comes to NH3, nitrogen NH3 having one lone pair of electron, just find the hybridization, you will get what? Lone pair of electrons. Clear? If lone pair is present, what? That is obviously that is polar. Mu net not is equal to 0. Okay, mu net not is equal to 0. Here also lone pair is present. See here, this direction having this is going on this direction, and this is going on this direction. And here also oxygen more electronegative species na. From hydrogen, it electrons moves towards this side. That means dipole movement direction అనేది ఈ సైడ్ ఉంటుంది dipole movement direction అనేటువంటిది. Sir, sp3d hybridization NH3. Yes, this is also having sp3 hybridization, this is also having sp3 hybridization, but these two are having what? Lone pair of electrons. These are having 2 lone pair of electrons. But see here, these 2 lone pair of electrons, and just a minute, I will explain here, then you will understand. Here I am explaining this. Here H2O, oxygen is central metal atom. Here one lone pair present, here one lone pair present, here one hydrogen is present, here one hydrogen is present. So from hydrogen to here, this is the direction of dipole, because this is a less electronegative atom, this is a more electronegative atom, oxygen. And atom to lone pair, this is direction this. Okay na? Rendu same direction lo keltunnai. See here, ila. Okay na? Idi hydrogen అనుకుందాం, ఇది ఆక్సిజన్ అనుకుందాం. ఓకేనా? రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నాయి. ఓకేనా? అప్పుడేంటిది ఎవరో ఒకరే బలవంతులు ఉంటారు. అర్థమైందా? రెండు ఒకటే సైడ్ పుష్ చేస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? నేనేమని చెప్పిన ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 సైడ్లో నేనే ఉండి తాడు పట్టుకొని లాగితే ఇద్దరికి సేమ్ బలం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఏం ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది ఉండదు. బట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మేమిద్దరం ఇటు సైడ్ నుంచే తాడు లాగినాం అనుకోండి, నా వెనకాల ఆయన వచ్చిండు, ఇద్దరం ఇటు సైడ్ నుంచి తాడు లాగినాం అనుకోండి, అటు సైడ్ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. అర్థమవుతుందా? నాకంటే కొంచెం తక్కువ బలవంతుడు ఉన్నాను అనుకోండి, అప్పుడేమైంది? మేమే విన్ అవుతాం కదా. అర్థమవుతుందా? లేదా పుష్ చేసినా కూడా మేమే విన్ అవుతాం కదా. ఓకేనా? డైరెక్షన్ అనేటువంటిది సి హియర్, డైపోల్ మూమెంట్ లో డైరెక్షన్ సి హియర్, డైరెక్షన్ ఇఫ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ సేమ్ సైడ్. అర్థమవుతుందా? దేర్ ఇస్ సంథింగ్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ, పోలర్, అది పోలర్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ సార్ 4 కండిషన్స్ చెక్ చేయాలా, ఇఫ్ లోన్ పేర్ ఉంటే కంక్లూడ్ చేయాలా. ఎస్, ఇఫ్ లోన్ పేర్ ఈస్ దేర్ we can directly conclude that is what polar. But if lone pair is there, some exceptions also there. I will tell that exceptions, but except that 2 exceptions, remaining all are what? Lone pair unte we can say those are what? Polar only. Okay na? See here, these are going same directions, and these are also going same direction. Atom to lone pair. So same direction, if it is same direction, those will not cancel out. అవి క్యాన్సిల్ అవుట్ అనేటువంటి జరగదు. అర్థమవుతుందా? డైపోల్ మూమెంట్ అనేది క్యాన్సిల్ అవుట్ జరగదు. అప్పుడు అదేంటిది? పోలార్ అవుతుంది. క్లియరా? లోన్ పేరుతోనే చెప్పచ్చు, బట్ ఇవన్నీ ఏంటిది? సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద డైరెక్షన్. సేమ్ డైరెక్షన్, దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. దట్స్ వై వాట్? Dipole moment will not cancel out.
Okay na? If they will go somewhat opposite direction, there will be some cancellation of dipole moment. Okay, clear? Okay, so all these are clear na? Okay, see here 1 2 3, and here also some dipole moment is there. CH3 this is having one lone pair of electrons, two lone pair of electrons, same as example of what? H2O. See here. Okay, here also mu net not is equal to 0, polar. Clear? Clear? If we have no hybridization, we have to atom no from noble gas. No. They will not give examples like that. Okay. See here. Next, sp3d hybridization example into the. See here, PCl5 and Pi5 both are having what? Same attached atom same atoms attached with what? Central atom. That is one condition is solved. There is no lone pair. Check the lone pair of in this. There is no lone pair. Second condition also, and these are all symmetrical only. This is 2D structure, but if you will see the 3D structure, these are what? These are symmetric only. Okay, these are symmetric only. And next, lone pair also absent. These are polyatomic only. So 4 conditions are followed. What? These are what? Mu net is equal to 0. These are polar only. Clear? These are polar only. Clear? Next, if you will see this condition, these two are exceptions. This is very important. Here lone pairs are present in X2 atom, XeF2 atom, but even though it is non-polar, why we have to see here? Just see here, very important, see carefully. So this is having sp3 dehybridization, and it is having how many lone pair of electrons? 3 lone pair of electrons. Okay, now find the hybridization. You will get this is non-polar. This is non-polar. Why? See here. Here one lone pair is there. Here one lone pair is there. Here one lone pair is there. Okay, now please, if anyone did not listen to yesterday class, I'm requesting you, please listen yesterday class. Then only you will understand these structures. How why I am putting lone pair here, and why I am putting fluorine here. What is the structure of, what is the geometry of this sp3 hybridization? Everything you will understand. Okay, na? Otherwise you will get difficulty. Please listen, I am requesting you. If you did not understand now, no problem. Go to the yesterday class, because though that is very important. From chemical bonding, every year we are getting 3 to 4 questions. Okay, na? Very important chapter this is. Okay, please listen. See here. So these lone pairs, 3 are present in like this. See here. In sp2 hybridization, if sp2 hybridization is there, geometry is like this, na? Geometry is like this, na? I said that sp2 hybridization, if that is come, if sp2 hybridization will come, and if all are same atoms only, then that is non-polar. I said earlier only. Okay, na? See here, 3 lone pairs are present in one plane, and here if it is present like this, these 3 lone pairs are will going to cancel out, because if these are symmetric only. See here, these are symmetric only. If I cut from here, this side we will get one lone pair, this side we will get one lone pair. Okay, and these all are in plane structure only, one plane structure only. Clear? See here, I said I will bring see here, 1 second. I said here, see here, BBr3 BH3 structure I am writing here. I will write here BH3 structure here, B H. I said this is what? Non-polar. Same like this, at the place of hydrogen, here lone pairs are present. Clear? Is it clear? That's why this is also non-polar. Clear? Is it clear? Is it clear? Is it clear? These are non-polar, even though it is having lone pair of electrons. Even though it is sir, YouTube lo unda sir ninnati class. Yes, in YouTube also there, and application also there. Okay, na? So in YouTube not there, only in application. In application it is there. You can listen. Okay, let us go to the next example. Okay, see here, and here also XeF4. Here also XeF4. See here carefully. 2 lone pair of electrons are present.
2 lone pair of electrons are present. And surrounding atoms, see here, 4 fluorines only. These are same only. So these are cancel out each other. Xenon to fluorine direction, xenon to fluorine direction. These two are going opposite direction. See here, Xe, this fluorine and this fluorine, fluorine. See here, this side and this side, these are going two opposite direction. ఒకటి అటు వెళ్తుంది, ఒకటి ఇటు వెళ్తుంది. ఓకేనా? ఇలా ఒకటి అటు వెళ్తుంది, ఒకటి ఇటు వెళ్తుంది. రెండు క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోతుంది ఒకదానికొకటి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి రెండు చూద్దాం. సి హియర్, ఇక్కడ జినాన్ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ ఉంది, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ ఉంది. సో ఫ్లోరిన్ సైడ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డైపోల్ మూమెంట్ డైరెక్షన్ అటు ఉంటుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుట్. ఓకే, clear, these two are cancel out. Clear? So next lone pairs also there, what opposite, they are going to opposite side. This is atom. So if lone pair is there, direction should be atom to lone pair. See, these two are going in opposite direction, so these are also going to cancel out. But in oxygen, see it in oxygen, so what in H2O, see here one H is there, here one H is there. These both are going in same direction. Okay na? Both are going in same direction, but these two are going in opposite direction. Either I can say another example also in sp2, so in sp hybridization, C double bond O, I said that C double bond O, like this example I said na. So I said these two are what, this is symmetric, this is following four conditions. Okay, this is following four conditions, this is non-polar, I said na. At the same time, here one lone pair is there, here one lone pair is there. See here, this is the structure, simple one only. Please try to understand. These also what? Non-polar, even though it is having lone pair of electrons, because this lone pair of electrons are in opposite direction. Okay, dipole moment will going to be cancel out. Okay, clear? Okay, now I will discuss these two examples are very important. They will ask, compare the what dipole moment between these two, NH3 and NF3. See here having one lone pair of electron, here having one lone pair of electron. Clear? Next, what is the direction of dipole moment? Hydrogen is less electronegative atom when compared to nitrogen. Hydrogen is a more electronegative atom. Sorry, when compared to nitrogen, hydrogen is a very less electronegative atom. See here, dipole moment direction should be here and here and here. Okay na, direction ila untundi. And here also atom to lone pair. Okay na, atom to lone pair. So anni directions set eltunnai, anni paiki eltunnai. So all are going upside. Okay na, there is no opposite side వెళ్ళట్లేదు ఒకటి కూడా. But see here, it is atom to lone pair upside, and here fluorine having a what? More electronegative. Okay na, so nitrogen to fluorine, here direction what? Nitrogen to fluorine. So even though, see here, here all are going in one direction, kichak. Okay na, but here these two are going in opposite direction. Okay na, somewhat it will be cancel out. అర్థమవుతుందా? మొత్తం క్యాన్సిల్ అవుట్ అవ్వకపోయినా డైపోల్ మూమెంట్ ఎంతో కొంత క్యాన్సిల్ అవుట్ అవుద్ది కదా, లిటిల్ బిట్ ఇట్ విల్ బి క్యాన్సిల్ అవుట్ నా. ఓకే, little bit it will cancel out na. That's why when we will compare the dipole moment, both are having dipole moment. There is no doubt, both are having dipole moment, because both are having lone pair of electron, one lone pair of electron only. Okay, but when compared to the comparison, when comes to comparison, NH3 having more dipole moment when compared to NF3. Is it clear? See here, I wrote the directions here. These are same direction, here opposite direction, little bit opposite direction is there. Is it clear? Okay, this also clear, and I will explain this. This is very important. This example asked in so many times in JEE or NEET entrance examination. So maybe they will modify this question. They will also chance to give in MSET entrance examination also, because if you will see the last years, so they are just modifying the JEE questions and they are giving questions to you only in MSET only. So please listen carefully. See, so these all are what? No, polar only. These all are polar. Why? Mu net is not is equal to 0, because these all are unsymmetrical. See here,
See here, surrounding atoms are what? Hydrogen and fluorine. Both are different atoms. 3 hydrogens, 1 fluorine. Okay na? 1 fluorine is different na. Kalpana, 1 fluorine is different na. Okay, 1 fluorine is different na. Fluorine. That's why it is not symmetrical. Clear? That's why it is not symmetrical. These all are not symmetrical. That's why what? Non-polar only. Sorry, polar only. Clear? Clear? Polar only. Good morning, Anush. See here. So what we have to compare here? What we have to compare here? If we want to compare the dipole moment, మనం ఇక్కడ ఏం చూడాలి? సో రెండు ఫ్యాక్టర్లు చూద్దాం. ఒకటి డైపోల్ మూమెంట్, ఒకటి ఏంటి చార్జ్ ఫ్యాక్టర్ చూద్దాం, ఇంకోటి ఏం ఫ్యాక్టర్ చూద్దాం, డిస్టెన్స్ ఫ్యాక్టర్ చూద్దాం. క్లియరా? క్లియరా? ఈ రెండింటి ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సిఆర్ సిఎఫ్, సిఎల్, సిబిఆర్, సిఎఫ్ అంటే ఇక్కడ ప్రతి దాంట్లో సిఎస్3, 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 సిఎస్3 ఉంది కదా, దాంట్లో కార్బన్ తోనే అయోడిన్ అటాచ్ అయి ఉంది. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ తోనే అయోడిన్ అటాచ్ లేదు. ఇక్కడ బ్రోమిన్ అనేది కార్బన్ తోనే అటాచ్ అయి ఉంది, క్లోరిన్ అనేది కార్బన్ తోనే అటాచ్ అయి ఉంది, ఫ్లోరిన్ అనేది కార్బన్ తోనే అటాచ్ అయి ఉంది. అందుకనే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఓకేనా? కార్బన్ తో చూస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ నాలుగిటిని కంపేర్ చేసి చూసినట్టయితే చార్జ్ ఫ్యాక్టర్ లో ఏది విన్ అవుతుంది? విచ్ వన్ విల్ అకార్డింగ్ టు చార్జ్ ఫ్యాక్టర్? ఫ్లోరిన్ విల్. ఓకేనా? అకార్డింగ్ టు క్యూ మీన్స్ చార్జ్. అకార్డింగ్ టు చార్జ్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్లోరిన్ విల్. ఓకేనా? నాకు చార్జ్ ఎక్కువగా ఉంది, ఐ విల్ షో మోర్ డైపోల్ మూమెంట్. ఐ హావ్ మోర్ చార్జ్, ఐ విల్ షో మోర్ డైపోల్ మూమెంట్. హూ విల్ సే? ఫ్లోరిన్ విల్ సే. అండ్ వాట్ అయోడిన్ ఏం చెప్తుంది? అయోడిన్ ఏం చెప్తుంది? ఐ హావ్ మోర్ సైజ్ ఫ్యాక్టర్, సో I have more dipole moment. So dipole moment చెప్తుంది. But हमारा scientist क्या बताएगा? See here, friends, see here. But our scientists will say both are wrong only. Both are wrong only. Okay na? Why? According to experiment. According to experiment. See here, chlorine will comes first, then fluorine, then bromine, then iodine. This is what experimentally derived equation. Okay na? Which one having high dipole moment? CHCl3 and CHF and CHBr and CHF. And here you have to remember one thing. Chemistry means first हमारा साइंटिस्ट क्या करेगा? एक एक्सपेरिमेंट करेगा. మన సైంటిస్టులు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు, దాని నుంచి దే విల్ రైట్ వన్ థియరీ. But when goes to physics and mathematics and there, when goes to physics, they will imagine one theory, they will do experiment. Okay na? First they will write theory, then they will go to experiment. But here in chemistry, हमारा scientist क्या करेगा? They will first do experiment, then they will write theory. So they did experiment, so correct values came like this only. Okay na? See here, fluorine having high charge factor and distance have according to distance is having less distance. Okay na? It is having very less size. Okay na? But chlorine when compared to chlorine, it is having distance factor when compared to fluorine. ఓకేనా? ఫ్లోరిన్ కంటే దీనికి డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఛార్జ్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. సో రెండిట్లో ఒకదానికి ఒకటి గొడవ పెట్టుకున్నప్పుడు మనకి ఏ ఫ్యాక్టర్ విన్ అవుతుంది అంటే క్లోరిన్ అనేది విన్ అవుతుంది. క్లియరా? దిస్ ఇస్ ఎక్సెప్షన్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఓకేనా? ఎక్సెప్షన్స్ అన్ని ఒక పేపర్లో రాసుకొని గోడ కంతించుకోండి. కెమికల్ బాండింగ్ ఎక్సెప్షన్స్ అని రాసి పెట్టేసుకోండి. క్లియర్? క్లియర్? ఓకే, లెట్ us go to the next one. Okay, 17 electrons. See here, let us go to the next one. See here, this is one example. See here, ఇక్కడ కార్బన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ అటామ్ వెన్ కంపేర్ టు హైడ్రోజన్ డైపోల్ మూమెంట్ ఇట్ సైడ్ వెళ్తుంది. ఓకేనా? కిచక్ ఇది డైపోల్ మూమెంట్ ఇట్ సైడ్ వెళ్తుంది. అండ్ CH3 అండ్ సి హియర్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ కార్బనే ఉంది, ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది, బట్ ఈ కార్బన్ దగ్గర డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి దీనికి మోర్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ ఉంటుంది డబుల్ బాండ్ స్పీసీస్ కి. సో ఈ కార్బన్ నుంచి డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఇట్ సైడ్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఒకటి ఈ సైడ్ వస్తుంది, ఒకటి ఈ సైడ్ వస్తుంది, రెండు క్యాన్సిల్ అవుట్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? బోత్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుట్. అండ్ one coming this side and one coming this side. So one coming this side, one coming this side. So both are coming in opposite direction. So both are cancel out. So dipole moment enta is the dipole moment is equal to anta mu net is equal to 0, non-polar. First component is non-polar. When comes to here, when comes to here, this is coming this direction. Clear? This is coming this direction, and this is also coming this direction, and this is also coming this direction. This is also coming this direction. Is it clear? Is it clear?
these are also what? Non-polar. Non-polar. So here you just have to see these are coming same direction. These are also coming same direction. Once again, beta, I have small doubt. Okay, both are polar only. Both are polar, so non-polar only. Both are non-polar only. Clear? Okay, so let us go to the next one. Let us go to the next one. See here, dipole direction from CH3 to double bond carbon and chlorine. See here, this chlorine having more electronegative. So dipole movement direction is here. So both are coming this side only. Okay, na? Both are coming this side only. So same direction. So dipole movement not cancel out. Mu net anedi is equal to 0 vastadi polar. Not is equal to 0 vastadi polar. Not is equal to 0. Clear? This example clear? And here just see dipole movement direction this side, dipole movement direction this side. Clear? Here also this side and here also this side. So here these are going what? In same direction. So here mu net not is equal to 0. These are also what? Polar. Clear? These are also polar because these two are going in same direction. Na? Okay? Okay. Let us do the next one. This is very important. Very important. Just note it. 60 degrees each and every bond here. There is having 60 what? 60 degree angle. Here lesser the angle, more the polarity. Lesser the angle, more the polarity. Clear? One message I got. Contact this number phone. Okay. See here, chlorine is there. This is carbon. Dipole movement direction should be this side, and here dipole movement direction should be this side. So here one chlorine is there, and here one chlorine is there. In between, how many degrees are there? 60 degrees only. See here, one bond difference only. That means 60 degrees centigrade. Okay, na? See here, next chlorine present here. That means 60 degree, 60 degree. That means 120 degrees. See here, difference how much? 120 degrees. Okay. Next comes to this third question. These both are present in opposite direction. Cl, Cl. How much degree? 180 degree. So 180 degree means it is going upper side and it is going downside. This both can be cancelled out. This is what? Non-polar. This is what? Non-polar. Okay, this is what? Not polar. This is completely non-polar. But these both two are what? Polar. Polar. Because the see here, this will not cancel out because this not present in opposite side. See here, if it is present like this we can say these are opposite side. They can be cancelled out. But this is having some angle 60 degree and here having 120 degree. Okay, both cannot be cancelled out. That's why dipole moment what? Dipole moment what? Not is equal to 0. These two are polar. So here having 180 degrees, 180 degrees, and here having 120 degrees, this one, and here having 60 degrees. So which one is more polar? 60 degrees. This one is more polar. Next 120 degrees. This is next one. This is 180 degrees. This is non-polar. We can say non-polar. These two are polars only. Clear? Clear? Okay. Let us go to the questions. Clear? Let us go to the question within 8 to 10 minutes, 5 minutes, I will complete. So dipole moment order of which of the following pair molecule is not correct? Which is not correct? They are asking which is not correct. See here, CO2, C double bond O, double bond O. So here this is what? Non-polar. Okay, na? Non-polar because it will follow 4 rules. There is no lone pair, symmetric surrounding atoms, 2 oxygens only, same. This is non-polar. And H2S. See here, S, H, H. These two are also what? These two are also what? What these two are also? Non-polar. Non-polar. Clear? Is it non-polar? Non-polar? Not. Sulfur having how many valence electrons? 5 valence electrons. 5 or sulfur and phosphorus. Sulfur having 6 valence electrons. 6 plus monovalent atoms are 2 by 2. 2 ones are 2 fours are. So sp3 hybridization. So 2 bond pairs and how many lone pairs should be here?
4 minus 2. So 2 lone pairs are present. So sulfur, this, and it is present like this only. So this is correct only. So this is having more polar nature because this is having what? 2 lone pair of electrons. So first one is correct only. The B is correct only. See the A. Which one is more? Which one is more? HF or HCl? HF or HCl? I already said HF is more greater. This is also correct. This one also correct. 50th question. This also correct. Okay, next see the C option. Option C. Option C. Option C. Option C is correct or wrong? Just message here. Option D, 1 lone pair. So NH3 having 1 lone pair. 1 lone pair. NF3 also having 1 lone pair. Which one is? So this C is correct only. I already explained. D, see here. D. This is CH4. I think D is what? Wrong. D is what? Wrong. Clear? D is wrong because CH3, see here, CH4, this is having sp3 hybridization. This is non-polar. Oh, this is non-polar actually. Non-polar. And this is what? This is not symmetrical because one hydrogen is there, 3 chlorines are there. So they said that non-polar is having more polarity nature. That's why D is wrong. We have to find which of the following is not correct. So option D is the correct answer. Clear? Is it? Did you understood? Did you understood? Please tell me. Did you understood? CH4 is actually polar. So non-polar. CHCl3 what? That is a polar. They said that non-polar having more polar nature. But not now. This is not correct now. Okay. Let us go to the next question. Next question. Okay. What is the next question? The correct order for the dipole moment NH3, H2O and NF3. See here, NH3, which is having how many lone pairs? 1 lone pair. Kichak. Hydrogen. We already know that NH3 having more dipole moment when compared to NF3. So, but what came first? What came here? H2O is came. H2O అనేటువంటి రెండింటి మధ్యలోకి వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు కన్ఫ్యూజన్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుద్ది. సో బికాస్ H2O is came. So what will be the correct answer? Here. So I will write once again. See here. So this is NF3 structure. I am writing NF3 structure here. 1 fluorine. NF, F. So these all are going in one direction only. All are going one direction only. Kichak. All are going one direction, same direction. Okay. But this here somewhat cancellation will be occur. And let us write the oxygen one. I'm writing oxygen one here. Oxygen. 1 lone pair. And here 1 hydrogen. Here 1 hydrogen. These are also going in same direction. See here. Same direction. Here 1 hydrogen. And here also going same direction. But when compared to these two, NH3 and H2O, both are going what? H2O. Both are going in same direction only. All. There is no cancel outation. But here lone pair is there. Okay na? When comes to lone pair, even same direction, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు లోన్ పేర్ ఉన్న దేని దగ్గర అయితే ఎక్కువ ఉంటుందో అది ఎక్కువ పోలార్ నేచర్ అనేటువంటి షో చేస్తుంది. విచ్ వన్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్, that will show more dipole moment when both are having same direction. Clear? Option A is the correct answer. First H2O having more, then NH3, then NF3. Option A is the correct answer. Clear? Option A is the correct answer. Kirti, very good. Okay, please listen carefully. Next. Okay, so dipole moment nunchi general ga questions అనేటువంటి సింపుల్ గానే అడుగుతాడు. సో ఇలా అడుగుతాడు 1 and 2 dipole moment. And నేను మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ నేను ఆల్రెడీ చేసేసాను క్వశ్చన్స్ లోనే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో కెమికల్ బాండింగ్ నుంచి ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకేనా? ఎస్టర్డే క్లాస్ లో జరిగిన దాని గురించి, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ టుడే ఓన్లీ. So which of the following species having tetrahedral geometry? Please give me answers fastly. Tetrahedral geometry. Clear? Tetrahedral geometry.
So what the calculate of particular value of the compound? Okay, see here, do the screenshot తీసుకోండి, ఇది స్క్రీన్షాట్ తీసుకోండి. 23 ఇది స్క్రీన్షాట్ తీసుకోండి. సో ఇప్పుడు 5 minutes లో క్విజ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. 5 minutes కాదు, 2 minutes లో క్విజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్లీజ్ టేక్ దిస్ స్క్రీన్షాట్, 1 క్వశ్చన్. అండ్ డిడ్ యూ టేక్ స్క్రీన్షాట్ తీసి మెసేజ్ చేసుకోండి. అందరూ స్క్రీన్షాట్ తీసి మెసేజ్ చేయండి ప్లీజ్. స్క్రీన్షాట్ తీసుకొని మెసేజ్ చేయండి. దీస్ ఆర్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్. 1. Okay, clear? Screenshot clear? Okay, next. This is also homework. Which of the molecule geometry PF3? This is homework. Clear? Like assignment. You have to do the assignment. Quiz. You have to go to the quiz within 1 minute. Okay. Screenshot complete? Complete? Okay. Next, this one. What is the molecular geometry of this one? Okay. Clear? Screenshot తీసుకున్నారా? Next, this question. What is the geometry of SF6 molecule? So I will tell. So go to the application and ఎవరైతే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే క్విజ్ అనేది అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. ప్లీజ్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళి క్విజ్ అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకేనా? సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో హోంవర్క్ క్వశ్చన్, అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్. ప్లీజ్ స్క్రీన్ షాట్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఓకే. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్. Okay, these all are what? Up to here all are homework question. Please screenshot it. I will send this PPT also in Telegram group. Please do answers and share in Telegram group. I will ask each and every students who are taken subscription ప్రతి ఒక్క నేమ్ తో సహా అడుగుతాను. మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఆన్సర్స్ అనేది పెట్టండి మీరు. ఓకేనా? సో ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ అనుకోండి. 32 దాని ఆన్సర్ నాకు ఇంత వచ్చింది సార్, ఏనో బీనో అని మెసేజ్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ 30 దాని ఆన్సర్ ఇంత వచ్చింది సార్ అని చెప్పి స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి. ఓకేనా? సార్ డౌట్, why H2O have greater than dipole moment NH3? See here, H2O having 2 lone pair of electrons. See here, one hydrogen. Who have taken subscription, please go for the quiz. So మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఉండండి, no problem. Who took subscription, go for the quiz. Who are not taken subscription, you have to be here only. I will explain here. See, this is NH3. This is NH3. One lone pair it is having. H. It is having 2 lone pair of electrons. Simple. Okay, na? If lone pair of electron is there, if it is in opposite, it is in same direction. Very important. Lone pair is there, and if it is in same direction. Okay, same direction lo unte, so that is having more dipole. See here, it is having lone pair. Okay, na? It is also in same direction, but here 2 lone pairs are present, na? Number of lone pair also matters. When comes to atom to lone pair. Okay, na? So ikkada rendu atoms to lone pairs unnai, ikkada rendu atoms to lone pair, rendu direction lu unnai. Okay, na? Both are in same direction. Here also both are in same direction, but ikkada 2 lone pairs unnai. That is the main reason. 2 lone pairs. So quiz 12 minutes time ani vastundi. Okay, if quiz will come it 12 minutes quiz అని వస్తే ఏం చేస్తారంటే క్లాస్ వినండి. Just listen the class. If 12 minutes will there. Okay, come to the class all of you. Okay, let us do these questions. See here, which of the following species having tetrahedral geometry? Please message here. Okay, after 10 minutes you go and attempt the quiz. First listen the class. Which of the following species having tetrahedral geometry? Tell me fast. I just want to know the answer fast. A. Very good. 23 answer what? A. That's very good. Inka, I want more answers. That's very good. This is having what? Tetrahedral geometry. See here, how to find the geometry. See here, number of valence electrons on boron, how much? 3 valence electrons are present, plus it is having what? 4
monovalent atoms plus 4 by 2, and if it is having positive charge, what we have to do? We have to negative here. We have to negative here. If it is having negative charge, what we have to do? We have to do plus here. Here minus 1 means here we have to add 1. Okay, we have to add 1. 3 plus 2 minus 1 is equal to how much? How much? 4 by 8 by 2, that means 4. If it is 4, that is sp3 hybridization, 1 s orbital, 3 p orbitals, total 4. So sp3, if sp3 hybridization is there, that is tetrahedral. Clear? Clear? That's very good, Varshini. Thank you so much. See here, option A is the correct answer. See here, 19. The molecular geometry of PF3. This question is asked in 2020 September 2 2022 shift 1 AP MSET entrance examination అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఓకేనా? సో ఆన్సర్ ఇట్. 1 2 3 బూమ్. ఆన్సర్ ఇవ్వండి ప్లీజ్. ప్లీజ్ గివ్ ద ఆన్సర్. ప్లీజ్ గివ్ ద ఆన్సర్. శ్రావణి ప్లీజ్ డూ మా. శ్రీజ, నాని, ప్రశాంత్ ప్లీజ్ ట్రై ఇట్. You have taken subscription, I think. Deepika, Kirti, you too. Likita, you too. Nikita, you too. Rekha, Rohit. Okay, C, that's very good. Who C. Okay na? What is the correct option? Correct option? Most of the students said that C. So but that is wrong answer. C is wrong answer. So what is the correct answer? Answer is B. Okay, very good. Obeyed, very good. So how it is correct answer? Let us see. PF3. So phosphorus having how many valence electrons? 5. So and it is having how many monovalent atoms? 3. Okay, does it is having any positive charge, negative charge on it? No, there is no positive charge. There is no negative charge on it. Next, by 2. 2 ones are 2 fours are 2 ones are 2 fours are. See here. 2 ones are 2 fours are. That means it is having sp3 hybridization. Okay, that's very good. No problem. But see here, does it having any lone pair of electrons? See here carefully. Z value, how much we get? Z value we get 4. Z value minus bond pairs. How many bond pairs are present? 4 fluorines will form 4 bond pairs. Z value minus 4 bond pairs means 3 fluorines. Z value minus 3 is equal to lone pairs. Z minus bond pairs is equal to lone pairs. Here Z, how much Z value we get? 4. That means sp3 hybridization. Here bond pairs 3 fluorines, that means 3 bonds. Lone pairs how much? 1 lone pair is there. P, here having 1 lone pair, 1 fluorine, 1 fluorine, 1 fluorine. So 3 fluorines are there na. What so close the lone pair of electrons. Check the shape, how it is looking like. Lone pair of electrons ni close cheyandi. Lone pair of manaku shape tho sambandham ledhu, dan close chesi manaku fluorine adagandi. So nenu dini close chestunnanu. Okay, how it is looking like? It is looking like pyramid. Okay na? Okay na? So pyramid B. Okay, even though they mention geometry, sometimes what they will do, they will ask geometry, but they will give in option pyramidal. If they will give pyramidal, you have to choose pyramidal only. Don't choose tetrahedral. If pyramidal shape is there, you should do select shape only. Don't select the geometry. Okay, see here. Next, what is the molecular geometry of hydronium ion? See here, oxygen is the central metal atom. So first tell me what is the correct answer. Please tell me what is the correct answer. Anush, very good. Pujasri, very good. Very good. I'm expecting from each and everyone. Srija, please respond ma. Shravani, please respond. Sana, please respond. Sai, please respond. Likita, please responding. Please respond. Ariba, please respond. Deepika, please respond. 9 only. Still I got 9 answer only. 10 answer only. Vasudha, please respond. Sri Rani. So if you are not understanding, please tell me. No problem. I will explain once again and again. If not time is there, I will explain in YouTube. Don't worry. Feel free to ask. We are here. Don't fear. Okay. లేదు నాకు రాకపోయినా నేను అలాగే ఉంటాను. Even though if I don't know నేను ఇలాగే ఉంటానంటే you will get lost beta. I'm telling. So I'm doing my duty. Trigonal bipyramidal, very good. Trigonal bipyramidal, very good. Arti, even though that is wrong or right, no problem. Just give the answer. See here, oxygen having how many valence electrons? Oxygen having 6 valence electrons plus, and it is having how many monovalent atoms? Yes, it is having 3 monovalent atoms. That means 3 hydrogens, and it is having positive charge. That's why we have to -1. Okay, -1. So 9 minus 1, how much? 9 minus 1, how much?
8 by 2, 2 ones are 2 4s, so that means tetrahedral. Okay na, tetrahedral. But is it having any lone pair of electrons? See here, Z value minus bond pairs is equal to lone pairs. Z value how much we got? Z value how much we got? 4 minus how many bond pairs are there? 3. That means 1. See here, trigonal bipyramidal. See here, trigonal bipyramidal we got. Okay, option A na or option B na? Let me see once again. So option A, trigonal bipyramidal. See here, this is oxygen, and here having one hydrogen, here having one hydrogen, here having one hydrogen, here having one lone pair of electrons, here oxygen having a positive charge, and these are what? Planar, trigonal pyramid, or we can also say pyramid. Okay, clear? Trigonal bipyramidal, no, only trigonal pyramid. Pyramid also trigonal pyramid. Tri means what? This three na, 3 means what? 3 bonds are there na, trigonal, 3 bonds. Explain, Anush. Clear? Trigonal means ikkada 3 bonds అనేటువంటి ఇలా ఉన్నాయి. క్లియరా? 2 minutes. Okay sir. Okay, next, the geometry of SF6. Very simple. కళ్ళు మూసుకొని చెప్పండి ఆన్సర్. వెరీ సింపుల్. ఓకే, కళ్ళు మూసుకుంటారు, నేను చెప్పేసండి సార్. మీరు కాదు సార్, మేము కళ్ళు మూసుకొని చెప్పాలి. ఓకే, SF6. ఓకే, పూజశ్రీ వెరీ గుడ్, ఉబేద్ వెరీ గుడ్, నీతా వెరీ గుడ్, రేఖా వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, అశ్విని వెరీ గుడ్, కావ్య వెరీ గుడ్, లిఖిత వెరీ గుడ్, కీర్తి వెరీ గుడ్, వర్షిని వెరీ గుడ్, నిఖిత వెరీ గుడ్, అండ్ దీపిక వెరీ గుడ్, అనుష్క్ వెరీ గుడ్, వసుధ వెరీ గుడ్, పరిమళ వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇన్ని మెసేజ్ చూసి యాక్చువల్గా ఐఎమ్ ఓకేనా, ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్. అనుష్ వెరీ గుడ్. ఓకే, so what is the geometry? Tell me. And sulfur, it is having how many valence electrons? Sulfur having 6 valence electrons, and plus, and how many monovalent atoms are present? 6 monovalent atoms are present there by 2. So 2 6 the 12. 6 means what? sp3d2. So 1 s orbital, 1, 2 3 p orbitals, 2. So 3 plus 2 plus 1 is equal to what? 6. Clear? Is there having any lone pair? Z value how much we got? 6. Bond pairs how many? 6 fluorines means what? 6 bond pairs. Lone pairs is equal to 0. Khatam, bye bye, goodbye, gaya. It's very simple. What? Octahedral. C is the correct answer. 21 answer. ఎంత సింపుల్ అడుగుతున్నారు. ఆ క్వశ్చన్ ఏ రోజు అడిగింది చూడండి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడిగిండు? 2020 అడిగిండు, షిఫ్ట్ 1 లో 23 సెప్టెంబర్ రోజు అడిగిండు క్వశ్చన్. క్లియర్? నెక్స్ట్ 30 కూడా see here, see the 31 answer. This is very important. So someone said they don't know bond order. So see here carefully. So the molecule ions having diamagnetic nature. So first of all, try yourself and send the message. Okay, thank you so much sir. Kirti, okay, thank you so much Kirti. See here, B very good. Someone said B very good. Right or wrong? Just class complete. I will complete within 2 minutes, and after 2 minutes, all of you please go to the questions quiz. Okay, I will complete within 2 minutes only. 2 minutes, just 2 minutes. B A B కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. చెప్పండి, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకేనా? A B D. Okay, all are saying that different options. So let us see. So which of the molecule have diamagnetic nature? Diamagnetic nature which is with bond order ఎంత 1.0 వచ్చేది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఓకేనా? See here, ఫస్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ చెక్ చేద్దాం. బాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా చెక్ చేద్దాం? See here, హీలియం లో బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత? సో హీలియం, లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, కార్బన్. సో కార్బన్ లో మనకు మొత్తం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? ఒక కార్బన్ లో మనకు 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 2 కార్బన్స్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 12 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో 14 ఉంటేనేమో 3. ఓకేనా? 10 వరకు 0.5 తగ్గించుకుంటారండి. 14 ఉంటే 3. సో 13 ఉంటే ఎంత? 2.5. 12 ఉంటే ఎంత? 2. 12 ఉంటే 2. సో దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. దిస్ ఈస్ diamagnetic only, but this is not having bond order 1. So B2, check the B2. Boron having, so this is having 1 bond order 1 because this is having 10 valence electron. 10 unte enta 1. Okay, 10 unte enta 1. So I am writing trick once again here. 14 electrons unte bond order 3, 13 unte 2.5. కొత్త వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. 12 ఉంటే 2, 10 11 ఉంటే 1.5, 10 ఉంటే ఎంత 1.
అండ్ మళ్ళీ సేమ్ కిందికి 0.5 డిక్రీజ్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. ఇక్కడ 2.5 15 ఉంటే 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 2, 17 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 1.5, 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 1. See here, lithium having what? Boron having what? One bond pair. What? One bond pair. But this is exception. డయామాగ్నెటిక్ పారామాగ్నెటిక్ నేను ఏం చెప్పానంటే ఏదైతే ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ ఉంటుందో అది పారామాగ్నెటిక్ చెప్పాను. ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ ఆర్ డయామాగ్నెటిక్ అని చెప్పాను, సారీ పారామాగ్నెటిక్ అని చెప్పాను. అండ్ ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ అనేటువంటివి డయామాగ్నెటిక్ అని చెప్పాను, ఎక్సెప్ట్ 10 ఎలక్ట్రాన్ అండ్ 16 ఎలక్ట్రాన్. 10 ఎలక్ట్రాన్స్ 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న ఈవెన్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీసీస్ తప్ప మిగిలిన అన్ని కూడా డయామాగ్నెటికే. సి హియర్ ఇది బోరాన్ దగ్గర బాండ్ ఆర్డర్ 1 ఉంది ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ పారామాగ్నెటిక్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 10 ఎలక్ట్రాన్స్. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, దిస్ ఈస్ ఎక్సెప్షన్. దిస్ ఈస్ వాట్ పారామాగ్నెటిక్ నేచర్. ఎస్టర్డే క్లాస్ లో చెప్పాను నేను. వెరీ గుడ్, 14 మెసేజ్ వచ్చినాయి ఓకేనా. సో ఆప్షన్ డి, ఆప్షన్ సి అండ్ ఆప్షన్ డి బోత్ ఆర్ రాంగ్. సి లెట్ us see the next one. Lithium, hydrogen, helium, lithium having how many electrons? 6 electrons, but it is having plus, that means it is having lithium, hydrogen, helium, lithium 3 3 6 minus 1 5, so 5 electrons ఉన్నాయి. సో నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా. see here, what is the formula? sigma 1s star sigma 1s sigma 2s not star sigma 1s star sigma 2s ఓకేనా. see here, number of bonding electrons minus number of anti bonding electrons. సో స్టార్ ఉన్నాయన్ని యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, స్టార్ లేని అన్ని బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బై 2. సి హియర్ మనకు దీంట్లో ni 2+ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 5 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఎలా చెప్తున్నాం? సో 3 + 6 పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి -1, సో 5 ఉంటాయి. సో 2 2 1 ఓకేనా. బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? సి హియర్ 4 మైనస్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 1 4 - 1 by 2, సో 3. బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వస్తుంది? 3 by 2 మీన్స్ వాట్? 1.5 వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. 1.5 వస్తుంది దీని బాండ్ ఆర్డర్ ఓకేనా. క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ చూడండి, మిగిలింది ఆప్షన్ ఏ అనుకుంటారు, బట్ ఆప్షన్ ఏ కూడా కరెక్ట్, రాంగ్ ఆన్సర్ నేను అనుకుంటున్నాను. సి హియర్ He plus దట్ మీన్స్ హైడ్రోజన్ హీలియం హైడ్రోజన్ హీలియం దాంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి బేట? 2 ఎలక్ట్రాన్సే ఉంటాయి. సో 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా. బట్ దీనిపైన పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఎన్ని? 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా. బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 3 -0 మొత్తం బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్సే. 2 ఇక్కడ 1 ఉంటుంది, మొత్తం బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్సే బై 2. సో 3/2 ఈక్వల్ టు ఎంత? 3/2 1.5 అంతే కదా. 1.5 సంథింగ్ ఎంతో వస్తుంది. సో 1 మాత్రం రాదు. క్లియరా? సో 32 క్వశ్చన్ 2019 షిఫ్ట్ 1 2020లో మీకు వచ్చినటువంటి ఎక్స్ట్రా ఆన్సర్ వాళ్ళన్నీ కూడా రాంగ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు, వాళ్ళ తప్పే మీకు ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ వచ్చింది క్విజ్ లో కూడా ఓకేనా. క్లియర్? నో, ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రాంగ్, ఆప్షన్ బి ఇస్ రాంగ్, ఆప్షన్ సి ఇస్ రాంగ్ అండ్ ఆప్షన్ డి ఇస్ రాంగ్. సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఎక్స్ట్రా మార్క్సే. ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చిన కూడా ఎక్స్ట్రా మార్క్సే. వాడు ఏమన్నాడు? డయామాగ్నెటిక్ ఉండాలని చెప్పిండు అండ్ ఆల్సో వాట్ మనకు 1 ఉండాలని చెప్పిండు. ఓకే, లెట్ us do this question. The change in the bond length of respect to the N and oxygen and N2 and C here. ఈ 3 ఇచ్చిండు, N2 ఇచ్చిండు, N2+ ఇచ్చిండు, O2+ ఇచ్చిండు. ఈ మూడింటి మధ్యలో బాండ్ లెంత్ అని చెప్పిండు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐఎమ్ రైటింగ్ ట్రిక్ ఓవర్ హియర్. బాండ్ ఆర్డర్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద బాండ్ లెంత్. సి హియర్, బాండ్ ఆర్డర్ దేని దగ్గర ఎక్కువ ఉంటే బాండ్ లెంత్ దాని దగ్గర తక్కువ ఉంటుంది, బాండ్ ఆర్డర్ దేని దగ్గర తక్కువ ఉంటే దాని దగ్గర బాండ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సి హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఆల్ దిస్ కాంపౌండ్. సో N2+ O2+, N2+ O2+. దీంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 14 - 1 = 13 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి? 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి? -1 ఉంటే 15 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 15 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 2.5, 13 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఎంత? 2.5, 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 2. క్లియర్? 15 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న 13 ఎలక్ట్రాన్స్ 2.5. సో సి హియర్, బాండ్ లెంత్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి? ఇంక్రీజెస్. సో ఫస్ట్ 2 కి బాండ్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సి హియర్ N2 నుంచి N2+కి వెళ్తే సి హియర్ N2లోనేమో మనకి 14 ఉంటాయి,
అంటే బాండ్ ఆర్డర్ 3. సో N2 ప్లేస్కి వెళ్తే బాండ్ ఆర్డర్ డిక్రీజ్ అయిద్దా, బాండ్ ఆర్డర్ ఏమైద్ది, తగ్గుద్దా పెరుగుద్దా, బాండ్ ఆర్డర్ తగ్గుద్ది. ఇక్కడ 2.5 అయింది. బాండ్ ఆర్డర్ తగ్గితే ఏంటి, బాండ్ లెంత్ అనేది పెరుగుద్ది. సో ఇంక్రీజెస్ బాండ్ లెంత్. క్లియర్? బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అండ్ O2 నుంచి O2 ప్లేస్కి వెళ్తే ఏమైంది చెప్పండి, O2లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. O2 ప్లస్ ఎన్ని ఉంటాయి, 2.5 ఉంటాయి. అంటే అంటే 2 బాండ్ ఆర్డర్ 2, ఇక్కడ 2.5. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏంటి, బాండ్ లెంత్ ఏంటి, డిక్రీజ్ అయింది. ఓకేనా, ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయింది. ఫస్ట్ దాంట్లో ఇంక్రీజ్ అయింది, సెకండ్ దాంట్లో డిక్రీజ్ అయింది. ఆప్షన్ A is the correct answer. Okay, I hope you understood. Thank you so much all of you.